Добрый день, коллеги. Спасибо всем, кто пришел на мастер-класс. Я бы хотел представить наших докладчиков сегодня. Это Питер Майерс, наш главный горняк. Это Эстебан Хормазабаль. Питер работает в нашем российском офисе. Эстебан Хормазабаль, он представляет чилийский офис, директор чилийского офиса SRK, представляет геомехаников. Также с нами присутствует Владимир Жасан, он старший горный инженер в российском офисе, он будет тоже представлять еще одну презентацию. То есть у нас заявлено сегодня 3 презентации вместо 2, одна бонусом. Формат у нас будет такой, что мы представляем презентацию и даем минут 10 на вопросы, пока не забыли их, задаем докладчику и движемся дальше по графику. Итак, первый доклад Питера Майерса. Прошу. Good. Доброе утро. Спасибо большое за то, что вы пришли послушать наш мастер-класс в этом году. Я начну с того, что с некоторого вступления, касающегося разработки метода обрушения, специфических аспектов, касающихся дизайна эффективного методов обрушения. Прежде всего, немножко истории. Что касается метода обрушения, я думаю, что это уже историю насчитывает, может быть, наверное, 1500 лет, и очень просто это, под воздействием притяжения, естественно, происходит обрушение. Но в последнее время, конечно, были индустриальные методы, особенно в 20 веке начали применяться. Let's work this out. This one. From early in the 20th century, there was industrial-scale cave mining happening. In the first part of the 20th century, there was some block caving, which was simply relying on gravity caves and fairly small scale using slusher and grizzly methods. In the 1950s, some of the larger block caves started opening up, particularly in the USA and in Chile. And then in the 60s and 70s, the large sub-level caves were being developed in Scandinavia at places like Kiruna. In the 80s, mechanised trackless block caving was starting to take on as mechanised mining was becoming dominant all over the world. In the 90s, caving of strong rock masses came into existence, particularly starting off with Palabora in South Africa. And in the early part of the 21st century, techniques such as preconditioning of stronger rock masses and establishing super caves with a very large footprint and a very great height started taking place. And of course, those developments are continuing. We can see here basically a map of the world showing where there are cave mining projects happening. The red sites are past production. The black sites are currently in production, and the blue sites are projects which are being considered. You can see that there's cave mining all over the world, on every continent. And quite pleased to be able to say that SRK has been involved in most of those cave mines. And certainly there's a mention there of several projects. Just wondering if I've got a pointer here. A mention of several projects in Kazakhstan and Russia, and I guess we'll talk more about those today, and we'll be pleased to have any questions and discussions from some of our local partners about those things. Okay, let's talk about cave mining methods. Essentially, cave mining is about the tendency of waste rock or both to cave under the influence of stresses. And those stresses might be
tectonic stresses, gravity stresses, or other stresses induced by mining activity. And the very best caves combine the exploitation of those stresses to produce the final result. In cave mines, as ore is removed, either more ore or surrounding waste rock caves into the void that is created by the removal of the ore. Cave mining is often called rock factory mining, and that's the intent, to set up a plan and a process that's simple and repetitive. It continues on under its own momentum, and the operators simply need to repeat the same functions time and time again. A bit like a factory work, and this is why it's sometimes called a rock factory. There are two main types of caving mining methods. One is sublevel caving and the other is block caving. Block caving, first of all, there we go. I'm just coordinating here in English and here in Russian, so bear with me if I occasionally make a misalignment. With a block cave, the ore can be weak, or in modern times, competent ore is being block caved. The ore caves into an undercut level which is sized to ensure the collapse of that ore. The surrounding and overlying ore and waste then caves into the void which is created by the extraction. The ore cave progresses from the bottom up, and the main extraction horizon is fixed in a fixed location for the life of the project. And variants of block caving include panel caving, inclined caving, front caving. I think my colleague Esteban will talk about some of those a little bit later. Just referring to the diagram, in the caving mine, the ore body is here. The overburden or waste is sitting over it. The extraction or haulage level is down here. And in this level here, which is the undercut level, blasting is used to create a large enough void or a large enough open area that ensures that the ore will cave into that area, and then ensures that the waste will also cave into that area. So block caving is all about creating a large enough area that the ore and the waste will cave into it. Sublevel caving is a bit different. Sublevel caving works where the ore is competent and it's broken using drilling and blasting, or coal mines can sublevel cave as well, in which case the ore might be cut rather than drilled and blasted. But the key difference between the sublevel cave and the block cave is that the ore needs to be broken by drilling and blasting. In a sublevel cave, the surrounding waste from the walls and above the ore collapses into the void which is created when the ore is mined. And in a sublevel cave, mining progresses from top down in increments of sublevel. So we can see here in this diagram, the ore body is sitting, in this case, sitting underneath an old open cut mine, which is often the case, particularly, it's certainly often the case in the sublevel caves I've seen in Russia. The ore is broken by drilling and blasting and is progressively taken down in sublevels or blocks of equivalent to a sublevel vertical extent in a top downwards progression. And variants of sublevel caving include transverse, longitudinal, panel caving, long wall, and stoping under induced caving, which again is quite a common method used in Russia, and particularly in the underground iron ore mines. Now, a good efficient cave mine
does one thing, and that's controls and optimises the recovery of ore and controls the entry of dilution. They're the key focus of all of the design elements and operating elements that we're going to talk about. Controlling and optimising the ore recovery and the entry of dilution. There are three main foundations to a successful caving operation. One is the layout, which is designed to ensure the optimum recovery of the broken ore and the control of dilution. Fragmentation. The drilling and blasting designs and practices also ensure that the broken ore is extracted rather than lots of waste. So we want to preferentially draw the ore, of course, as with any mining method. And the draw strategy. There are various initiatives that can be introduced during your draw strategy, designing or specifying how the ore is going to be extracted and sequencing that. And usually, of course, what we want to do is maximise the ore recovery and minimise the dilution. Now, some aspects of layout for sub-level caving. They can be longitudinal or transverse depending on the width of the ore body. Narrow ore bodies are more favoured by longitudinal layout, whereas wider ore bodies by transverse layout with draw points going across the ore body. In a sub-level cave, the sub-level spacing is very important, and that's usually what we would say is that we should maximise our sub-level spacing, but the limitation on that maximum level is the accuracy and reliability of your drilling equipment. So the better accuracy and reliability and capability of your drilling, you can extend that sub-level spacing essentially to save money on development. But good drilling is necessary for a high sub-level spacing. And the third main criteria for sub-level cave design is the draw point width. It's best to maximise the width of each draw point, but of course that's subject to geotechnical conditions. Very wide draw points won't remain open in poor ground conditions. So we try and compromise or combine those three design criteria for best results. If wide draw points are being used, draw points may be over 4 metres width, as the ore is taken out, it needs to be taken out in a side-by-side fashion to make sure that the draw of the ore is equally distributed across the width of the draw point. Draw point spacing is also important. Generally, the draw point spacing is 2 to 3 times the draw point width itself. But that also depends on the constraints that are imposed by geotechnical characterisation of the ore body. In high stress conditions, very close draw point spacing doesn't work because the pillars don't stand up. But the concept of optimising the combination of draw point width and draw point spacing is something that can be done iteratively as the operation progresses. So the best layout, the best combination ensures interactive draw so that the best ore recovery and dilution result. And I'll tell you a little bit about interactive draw in a minute. The other aspect that we talk about with our sub-level caving is ring inclination. By inclining rings forwards, the blast hole rings, there are two main benefits. We get improved recovery and dilution because the ring is more aligned with the natural cone of draw. As the ore gets drawn down, the ring aligns with that and prevents the entry of waste. And it also ensures safer brow conditions so that we can return back into the draw point to load the next set of rings. We can also offset the development and the draw points from one level to the next, and that can be used to advantage. It's not always done, but
the unique circumstances around every application will help us understand what's the best way to do it. So to demonstrate some of those points, you can see in this picture here, we've got two examples shown. One is independent draw. I'm sorry, this is in English, this slide, but I'll try and explain it. On this side, we've got a demonstration of independent draw. On this side, it's what we call interactive draw. And you can see from each of these draw points in this example, the ore is being drawn down here and drawn down here, and there's no interaction between those two columns of draw. There's no interaction, and consequently, there's every likelihood that this ore will remain undrawn, unextracted, and there will be an increased loss of ore as a result. Whereas on this side, we can see that these two draw columns out of these draw points actually interact, and they get a greater recovery of the ore. So this is very important. Studies over the last 10 years have absolutely confirmed that interactive draw is something that we should be striving for in our sub-level cave design and in our sub-level cave operation. Some further comments will explain what we need to do to achieve that interactive draw. Yeah. So to achieve that, first of all, we need to get our design right with our draw point sizes and our draw point spacing optimised. Interesting, in this example, they both look the same, but don't take that as a statement of anything in particular. But there are also a number of operating practices that we can employ to ensure that this interactive draw is achieved. My colleague Vladimir will explain some of those later. Okay, let's move on to block caving layout. We'll go through this fairly quickly because Esteban will be talking more about that as we progress. But again, in a block cave, the draw point layouts need to ensure interactive draw to maximise recovery and to minimise the dilution that enters. They will again be subject to geotechnical conditions. It's a recurring theme that the geotechnics are very important in cave mining. And essentially the layout needs to ensure that enough rock is left on that extraction horizon and the undercut horizon to ensure stability, despite the fact that there's instability up above which is forcing the ore and the waste to cave. On the undercut horizon, it needs to be to an extent that it ensures caving of the ore, and it needs to be accessible to an extent, to a degree, so that any hang-ups that occur from, let's say, stopping of the caving or interlocking of broken rock, they need to be accessible so that they can be dealt with. And a block cave layout also has to have the optimum footprint. The extent of a block cave, or let's say the horizontal projection of the block cave, is an economic factor. It considers all sorts of things such as the grade of the material, the geotechnical considerations, the costs of mining. It's a bit like a cut-off grade assessment, although it works on the area that's exposed. And there are a bunch of software packages that can be used to help us with optimising those things. And we use those packages in our work quite regularly, and certainly some of our specialists are experts in using these things to define the optimum footprint for our block cave. And the other important thing with a block cave is the transport system. Different mines use different transport systems, conveyors, trucks, rail systems. The important thing is that for a block cave, the transport system is in place for the life of that block, which will extend to tens and hundreds of millions of tonnes. So it needs to be considered well, and that's where a lot of value can be added to your block cave by identifying and designing the optimum transport system. Block cave extraction layouts might look like this. This side is called a parallel or diagonal layout. On this side, it's a herringbone
layout. Depends a little bit on the sort of equipment that's being used, whether it's electric LHDs or diesel LHDs. It also depends on where how the ore pass layout is made. But these are both quite common layouts, and I think my colleague Esteban will talk a little bit more about that later on. But basically, the layout has to be such that we get good interaction between these columns of ore that are sitting above the layout, and also that the draw points are stable and that the pillars remain stable. If the pillars are too small and the development is too large, then draw points will fail. Our operation will suffer from delays waiting for repair, and certainly ore will be lost. If the pillars are too large and the draw point spacing is too wide, then there'll be no interaction between these draw columns. We'll get early entry of dilution, ore will be lost and the grade will be diluted, and we don't want any of those things, of course. And if the undercut pillar is too high, then hang-ups will be inaccessible. We won't be able to deal with hang-ups when they inevitably will occur. So just quickly looking at some of the design layouts and size of some of these big footprints of these large block caves that we're seeing these days. At El Teniente in Chile, 250 hectares of footprint, which is really one of the largest. But down to smaller sizes, North Parks in Australia, where there's less than 5 hectares of footprint in their block cave. So there's quite a range of circumstances that have been confronted. And again, of course, it's all about what sort of a footprint do we need to make this block cave ore collapse into that void, which is where the expertise of people like Esteban will come in. A bit of a comment about what the future of block caving might look like. This is a city block in Vancouver, in Canada, and this is just an example that's been put together. This city block is 160 metres by 160 metres. It's the Bentall 5 Centre, which is a big skyscraper building in the middle of Vancouver, a big office block. That shows the footprint that's being considered for some of these super caves, that sort of size, and up to 1,000 metres high, which this is a side view of the same thing. There's Bentall 5 there, and this is the size of a caving of one of these new super cave operations that's being considered. That'll be pretty impressive when it happens. It's not happening yet, but that's what we can look forward to in the future. Just further to that, this chart shows the development of mining operations from 1900 through to what we expect to see in about 2040, and it shows the depth that substantial mining is happening at. So over time you can see these mines are working at deeper and deeper depths, and we also know from experience that these mines are getting larger and larger, and a number of these are certainly becoming considering block caving. So we're looking at bigger mines, greater depth as time goes on. So we're really entering into timing and designs where there has not been any precedent set. We're breaking new ground, and very, very proud to be able to say that SRK is involved in operations like resolution, planning for resolution. So we're exploring these limits to current technology and current application of these methods. Okay, I mentioned the 3 foundations of a successful cave. Layout, which I've talked about. Now let's move on to talking about fragmentation. We need to fragment our ore. Adequate fragmentation means that you can get it out of the draw points easily, with fewer hang-ups and less oversize. So fragmenting the ore is all about efficient operations. In a sublevel cave, the ore is drilled and blasted, but also in a sublevel cave it's choke blasted, so it's not being blasted into an open environment, an open space. So high powder factors are needed, and we think a suitable powder factor is somewhere like 0.5 to 0.7 kilograms per tonne of ore broken. Whereas in a block cave,
the ore caving is unassisted. It caves under gravity, or at times we can do some processes which we call preconditioning, which might be to pre-fracture the ore, and that's done usually with either hydraulic pressure or with some blasting. I think Esteban will mention those things later on. But the difference is that the SLC, sublevel caving results, are more controllable and less troublesome because it's all drilled and blasted at a finer spacing of fracturing because of that. With block caving, the fragmentation usually improves with age, I guess, like a good red wine. And that's because as the caved ore moves down through the cave, it grinds itself and impacts against itself and reduces in size. So although the early days of a big block cave might be a little bit challenging with fragmentation issues, by the time we get to the end of a block cave, the fragmentation is usually very fine and the productivity is very, very good. The waste fragmentation is another thing. In sublevel caving, generally it's unassisted. Usually we just let the waste cave into the sublevel cave, but occasionally we need to do some preconditioning by perhaps blasting or hydraulic fracturing before mining. The waste in a block cave is unassisted caving or preconditioned. But the important thing is that the waste to ore size ratio is very important. For best draw, for best efficiency of a caving operation, the waste should be larger than the ore particles or blocks. The waste blocks should be certainly more than one, multiples of one larger than the ore blocks to ensure that we get efficient drawing, which means we get high recovery of the ore and we get lower entry of dilution. Now obviously in a sublevel cave that's fairly controllable because we're drilling and blasting the ore and we can blast it down to whatever fragmentation we like. Whereas in a block cave, it's not so controllable, and so certainly very good geotechnical characterisation is needed to make sure that this bottom design criteria is met. And finally, let's talk about the third foundation of a good caving operation, which is the draw strategy. There we go. There are a number of ways of strategizing the draw of how you draw from your cave. The first I'll mention is drawing by cutoff grade, and that is to draw each ring to its marginal cutoff grade. But the problem with that is determining when the draw has reached that cutoff grade. There might be some simple operations where the ore is black and the waste is white, and you know when you get to a certain amount of ore that you've achieved that. But really we need to ask ourselves, drawing to a cut-off grade is one thing, but how is that grade determined? Is it sampled? Is it modelled perhaps by flow simulation? Another way of managing a draw strategy is to draw to a shut-off, which isn't the cut-off grade, which isn't an economic cut-off grade, but it's a grade that we want to stop at for strategic reasons. Just a second here, I've just lost my thing here. Yeah, a grade that we want to stop at for strategic reasons. Hang on. And that strategic reason is usually or might be so that we can build a buffer of ore above our primary draw, and that buffer of ore or a blanket or a cushion of ore is left to prevent this waste getting down into our draw points. And that's carried down, that blanket of ore is carried right down to the bottom of the cave. And it's a means of protecting us from rapid entry of that waste and diminishing the results of our caving operation. And that might look like that.
I'll get to that in just a second. Another method of doing our draw strategy is using a shut-off waste to ore ratio. If we can identify the ore and the waste as black or white, then once we get to a certain waste to ore ratio, we might shut down our operation. But again, the question is, how do we determine these things and how do we measure, and is our sampling good enough to give us operational control over these things? And the final way I want to mention is drawing to a shut-off volume or a tonnage. In other words, specifying the draw out of each draw point based on a tonnage or volume. For example, on a day-to-day basis, we might say, let's draw 20 buckets out of draw point number 1 and 21 buckets out of draw point number 2, or whatever, to get the right mix of ore and waste. And there are good modelling tools available that model this flow, and as a result we can derive things like a draw strategy that looks like this. This is a long section and shows that on the hanging wall of the ore body here, hey, let's only draw 40%. Further in, let's only draw 60% of the ore that we blast. Then 95, 100, towards the footwall we start drawing all of the ore, and then on the footwall ultimately we will overdraw maybe 110 or 120% of the blasted tonnes on the footwall, because by drawing, let's say overdrawing this draw point here, we actually then pick up the remnant ore that's sitting up above it, up here. That's worked its way down into the cave. Previously we've left that as the cushion or the ore blanket, but eventually we need to get that down into these draw points that we do by overdrawing. And you can see here in a flow simulation model the effect of that. This low-grade stuff is left sitting up there while the footwall draw points get overdrawn, ultimately get overdrawn to recover that material. Now, there are some issues and risks around caving. First of all, subsidence. Caving generally comes with subsidence, and if that's going up through to the surface and is sitting under and comes up underneath your permanent infrastructure or the towns or villages, that needs to be dealt with, of course. Mud rush is an issue. Caving operations are susceptible to mud rush if there is a combination of three main conditions. One is accumulation of water in the cave. One is a large percentage of fines, and the third thing that's needed is usually a shock event, such as a blast or a seismic event, to trigger that liquefaction of the material in the cave. Mud rush can also be triggered by overdrawing an ore column excessively, so that the movement is at a higher velocity than is appropriate. Air blast is another issue. Caving operations carry a risk of air blast if there's a sudden collapse of the roof, if the ore space grows and is not properly managed. And that air blast, of course, has led to some very, very tragic accidents in the past. There can be blasting problems with sublevel caves, such as unbroken pillars between rings and above rings, coarse fragmentation, loss of brows and things like that. Sublevel caving is a confined blasting operation, and so correct blasting procedures are really necessary to make sure that sublevel cave is successful and not interrupted by blasting problems. And finally, ingress of fines. If the waste rock is particularly friable, if there are areas of sand or mud or clay within the waste rock, or if they suffer from weathering, we can get a sudden build-up of fines, which will then preferentially get down into our draw points, displacing our ability to move ore. Okay, that's the introductory stuff I wanted to talk to you about. We've got a little bit of time now for some questions, if there are any, and I'll leave it up to our moderator to moderate. Спасибо, Питер, большое за доклад. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Моя презентация должна была быть третьей. И основной посыл ее такой, что мы можем с вами изучать большую часть свойств массива, мы можем планировать, мы можем строить дизайн, однако же мы никогда не можем учесть все факторы, с которыми мы сталкиваемся.
К сожалению, это природа, нам ее предсказать невозможно, и как бы мы ни вели планирование, какие бы мы в учет факторы не брали, мы все равно можем где-то облажаться и в чем-то не усмотреть. Вот об этих моментах мы сегодня и поговорим. Итак, какие же проблемы могут какие проблемы сопутствуют нам при добыче с помощью систем разработки с обрушением, будь то подэтажное обрушение, будь это самообрушение. Но самое характерное — это, соответственно, разрушение целиков на любом горизонте, или на горизонте подсечки с подэтажным, или целики между буровыми штриками, которые или рассчитаны слишком минимально, или не учтены напряженность, или не учтено напряженное состояние массива. Вот перед вами, соответственно, один из таких примеров. Да, разница между фотографиями 16 дней. Значит, казалось бы, целик стоит, и здесь уже пошло его разрушение. Также одной из проблем стоит это прорыв обводненных пород, когда мы не учитываем внешние факторы климатические при выходе воронки обрушения на поверхность или при недоизучении гидрогеологических свойств, мы можем столкнуться с обводненностью горных пород. И, простите, можно видео включить? Вот здесь один из таких примеров, когда мы видим, как в точке погрузки, значит, мы сталкиваемся с прорывом воды, точнее не самой воды, а пульпы так называемой, которая может повлечь за собой трагические последствия. Также одной из проблем — это неправильная стратегия при выборе крепления. Каждый из этих вариантов говорит не о том, что специалисты, которые планировали стратегию и тип крепи для каждой точки погрузки, это говорит лишь о том, что были внешние факторы, которые не были учтены или недоизучены, и таким путем они приводят к нарушениям и неправильному управлению горным давлением. Также одним из факторов бывает, когда мы можем восстановить какую-то выработку, как вот здесь вот мы видим с вами, что создание искусственных целиков помогает, спасает временно нас от неприятностей. Однако же это сразу же нарушает всю стратегию в части планирования, и схему погрузки и эксплуатации, соответственно, данного горизонта. И как следствие мы видим, что неправильное крепление, здесь показан вариант усиленно комбинированной крепи, которая не работает в данном месте, и идет вывал породы, который защищает сетка, однако же анкера, значит, выходят и не выполняют свою заданную функцию. Как мы уже говорили о том, что прорыв водонасыщенной горной массы, это зачастую бывает неправильная стратегия по чрезмерному выпуску. Безусловно, мы не можем с вами оградить от климатических последствий, которые и скопление воды в обрушенных породах. Однако же мы должны понимать стратегию по выпуску в каждой точке погрузки, а точнее на каждой точке погрузки. И таким образом мы можем с вами планировать и защищать себя, каким-то образом управлять. Как мы говорили, здесь на картинке представлен один из рисков, когда у нас идет при интенсивном выпуске, значит, у нас разрушается часть целика, который предохраняет буровой штрек, и идет обрушение пород. В данном случае не были учтены сейсмические риски, а точнее напряженное состояние массива и неправильное выстраивание фронта. Одним из самых опасных
Одним из самых опасных явлений, с которыми мы можем столкнуться, это удары воздушной волны. Значит, они формируются при неправильной стратегии ведения очистного фронта и опережения одной части от другого. Таким образом, мы не компенсируем обрушенную массу в точке погрузки, значит, и при увеличенном гидравлическом радиусе у нас возможно обрушение пород, которое при обрушении, значит, приведет к ударной волне. Также необходимо поговорить нам не только при выпуске и конструктивных элементах систем, но и непосредственно при самих технологических процессах. Таким процессом мы обговорим это, значит, буровые работы и взрывные работы. Проблема связана с буровыми работами. Идет неточное бурение, отклонение скважин или неправильная установка бурового оборудования. Разрушение скважин в результате предыдущих взрывов и неправильно построенная сетка скважин. Полная потеря скважин в связи в результате смещения геологических структур и неучета этих геологических структур. Проблемы, связанные со взрывными работами. Зависание пород и образование сводов, когда забой скважины не прорабатывается и оставляются так называемые козлы, извините. Стенки, когда идет обрушение, значит, стенок скважин, слабое разрыхление массива, то есть неправильно выбранный взрывной материал, слабое разрыхление, уже сказал, и слишком большое расстояние между соседними выпусками, ну, это уже рассказывал Питер в части стратегии по выпуску, и слишком близкое расстояние выше лежащих или ниже лежащих выпускных отверстий. Таким образом, все это ведет к тому, что неправильное распределение напряжения, неправильное распределение усилий данных конструктивных элементов системы в зависимости от условий. Ну, какие мы можем с вами найти решения для того, чтобы решить наши проблемы? Так, пардон, это повтор какой-то. Итак, способы решения. Значит, контроль установки бурового станка и направления скважин. То есть это маршрутовские замеры станка, инклинометрия в скважинах, автоматизированное бурение. Возможно иногда переход на скважины большего диаметра при условии того, что они имеют меньшее отклонение при большей длине обуривания и, соответственно, меньше разрушаются или, разрушаясь, они достигают заданного диаметра. Таким образом, мы можем контролировать этот момент. Качественные методы взрывания разрушения законтурного массива. То есть взрыв необходимо такой силы, которой нам достаточно, ни больше, ни меньше, потому что раскрытие основных трещин и каких-либо структур или повышенное действие взрыва также для нас губительны. И, соответственно, если веера имеет наклонное бурение, имеет наклонное залегание, соответственно, нам таким образом проще управлять при выпуске повышенное вторичное разубожение, которое идет при выпуске. Не пойму, куда я тут? Еще одна. Вот. Значит, здесь схематично попробовал представить неправильный фронт ведения горных работ, когда основные веера, значит, отстают от самого фронта и возможно зависание, значит, вот здесь вот и пережимание вмещающими породами руду, и идет потеря точки погрузки. В этом случае мы рассматриваем отставание вышележащего подэтажа от нижележащего.
как и говорилось, что в предыдущем варианте здесь представлена подэтажная система обрушения. При этом, если один у нас забой будет опережать более чем на 15 метров по нашей практике, соответственно, слой руды мы не сможем контролировать, слой руды, который будет находиться в выпускных отверстиях, и, соответственно, мы будем, как следствие, иметь в этой точке пережим вмещающих пород. Итак, значит, как я уже сказал, вопрос расстояния между соседними точками выпуска, слишком близкое расстояние, слишком медленное состояние, неправильное контролирование самого выпуска. Можно каким образом решать, что сближенное расположение двух выпусков. Ну, эту классическую схему Питер уже показывал, когда мы имеем не одну точку погрузки, а с нескольких сторон. Также расположение вышележащих и нижележащих фронтов очистных работ с отставанием не более чем 15 метров. Зачастую эта цифра она может меняться, она может быть по нашей практике не более чем 15 метров, но может быть и менее, в зависимости от конструкции и характера фрагментации как руды, так и породы. Одной из проблем, которые зачастую бывает, сталкиваются при обуривании, соответственно, это вторичное разубожение при выпуске. Значит, здесь оно показано вот этой вот частью. Как вы видите, значит, мелкая штриховка, она показывает обрушенную руду. Значит, цвет как у жирафа, наверное, да? Да, жираф вот это показывает у нас вторичное разубожение. И как один из вариантов это изменение угла наклона торца, который при внедрении ковша и такой конструкции, значит, позволяет выположить нашу схему, выположить фигуру выпуска, вследствие чего у нас взорванная руда располагается под таким же углом. Вот как здесь, соответственно, вот здесь будут у нас потери, здесь будет вторичное разубожение. И необходимо сказать о том, какова все-таки стратегия выпуска при различных условиях и кондиционных составляющих. Значит, зачастую на каждую точку погрузки разрабатывается план, разрабатывается методика погрузки. Ну, классическая школа у нас это расчет количества ковшей при выпуске, то есть горный мастер знает точки погрузки, значит, и понимая количество выпуска из данной точки, при выпуске более, то есть если у нас руда идет более, соответственно, горный мастер должен уже насторожиться, уже должен задуматься, что происходит, оценить выпуск в соседних точках погрузки. Это классическая схема для определения, значит, так называемого баланса между рудой, между повышенным разубоживанием и ее смешиванием при выпуске. То есть в какой момент мы должны с вами остановиться для того, чтобы получить заданное качество руды и, соответственно, заданный процент потерять и заданный процент разубожить. Вот, они разрабатываются для каждой точки погрузки, контролируются линейным персоналом. И таким образом можно нам управлять качеством руды из каждой точки погрузки. Вот вкратце то, что мы хотели сказать в части фактического опыта и в части тех разрушений, конструктивных элементов, с которыми мы сталкиваемся. Все, спасибо большое за внимание. Пожалуйста, вопросы. Владимир, спасибо за доклад. Коллеги, есть время у нас на вопросы. Если у кого-то есть, пожалуйста, в микрофон. Вопросы? У вас был вопрос, по-моему, к Питеру. Простите, я вас не выслушал. Давайте вернем. Вопрос остался. Евгений Антонов, компания Trans-Siberian Gold.
У меня вопрос был к Питеру следующий. Вот этот метод добычи руды обрушением, насколько он приемлем именно с точки зрения российских требований надзорных органов? Будет ли он, применяется ли он в России на практике? Какое именно? Подэтажное обрушение вы имеете в виду или блоковое? Любой из них. Ну, я могу только сказать в данном случае, что метод обрушения используется в России. И, конечно, должна быть определенная степень приемлемости. Я не знаком со всеми деталями, с подробностями, так сказать, технологическими требованиями в этом плане. Но я думаю, что с российскими мои коллеги, возможно, лучше это знают. Но я могу сказать, что такие методы применяются и довольно успешно. И успешно реализуются. Может быть, Владимир расскажет. В настоящее время на территории Российской Федерации блокового обрушения в настоящее время не имеется. Мы имеем в странах СНГ, в Казахстане, значит, в настоящее время 2 рудника работает. Я названия точно их не помню. И один сейчас проектируется, это в Монголии, Талгой, если я правильно его называю его. Он именно под блоковое самообрушение, именно классическое. Вот. Советская школа оставила нам понимание, методику блокового обрушения, однако же горные инженеры на практике, они не так полюбили ее, потому что она плохо управляется. За счет развития математических инструментов, методик, моделей, вот это управление, оно начинает быть больше управляемым, извините за тавтологию. И таким образом мы видим здесь преимущество в части развития самообрушения или принудительного обрушения, то есть с подсечкой свода обрушения. Подэтажная система обрушения с подрывкой налегающих пород или без подрывки налегающих пород, она сегодня применяется. Ее многие любят за счет того, что она не прихотлива в своей степени и у нее очень большая производительность, соответственно. Но к производительности нам нужно и понимать, чтобы у нас был и фронт ведения горных работ, и, к сожалению, не всегда она приемлема, хотя по сути, она одна из самых дешевых, именно подэтажная, можно сказать. Да. Вот. Из последнего, рудник заполярный, вот, например, ПАО Норильский никель применяет систему и подэтажную, и этажную обрушение. Не само, а именно принудительного. Вот, ответил. Еще вопросы? Если вопросов нет, тогда перейдем к нашему второму докладу, а по счету третьему. Эстебан представит геомеханическое понимание системы с обрушением. Пожалуйста, ему слово. Okay. Доброе утро. Хотел бы сделать комплимент предыдущему выступающему, который сделал общую классификацию вот этих подземных методов с обрушением, основанных на типах крепления. То есть у нас есть естественное, искусственное и без креплений системы. Вы сможете найти вот этот основной метод, который используется при подземных разработках. И, собственно говоря, вот вы видите это на классификации. Кроме того, есть также классификации с точки зрения разрушения рудного массива на всю высоту. И здесь есть также разные методы, в зависимости от типа
разрушение всей высоты рудного массива. То есть разные типы, здесь также разные методы обрушения используются. Этот слайд вы уже видели. Здесь просто хотел бы отметить разницу между подэтажным обрушением на разных подэтажах штрека, при разных тиках взрывных работ, разрыхления и так далее, породы. Что касается блокового или панельного самообрушения, то у нас есть разные конфигурации, разные уровни, уровень подсечения, уровень добычи, воронки. Для того, чтобы собрать всю руду, и с уровня подсечения мы делаем принудительное обрушение, расширяя зону обрушения, и также у нас есть рудные проходы для сбора материала, вентиляции, уровень, которым предстоит вентиляция, и также уровень, где мы осуществляем контроль для того, чтобы сократить вторичное разрыхление, снизить уровень разрыхления, прежде чем весь материал уже может быть собран на конвейере или в соответствующие контейнеры. Итак, это немножко отличается от подэтажного обрушения. Здесь есть некоторые важные вопросы, о которых мы должны поговорить, что касается блоков, в отличие от блокового разрушения, то есть имеется в виду обрушаемость, развитие свода обрушения, высота, стратегия подсечения и первичное дробление и разбуживание. Итак, фактически обрушаемость – это показатель, иногда не количественно выражается, способности рудного пассива обрушаться при определенных условиях. Здесь определенная геометрия учитывается, рассчитываются параметры подсечения, которые необходимы через инициирование процесса обрушения массива с известными расчетными физико-механическими свойствами. Обычно мы принимаем во внимание предварительные исследования, которые проводятся, где можно подсчитать обрушаемость, используя вот такие графики, схемы. Ну, в данном случае здесь надо обратить внимание, эта система с 90-го года, собственно говоря, применяется, включает влияние микродефектов, первичная руда. Здесь нет изменений с глубиной, есть корректировки, которые нужно применять при выработке ваших критериев, и есть график Эльтоньенте, актуализированный, который также используется в этой схеме. Возможно, необходимо, конечно, откалибровать модель, принять во внимание потенциальное влияние факторов неопределенности. И здесь у нас, значит, рудная масса, видно, как она находится в зоне подсечения. Некоторые рекомендации, касающиеся обрушаемости. Значит, обрушаемость можно предварительно оценить по методике, которая была предложена Лапшером в 90-м году. И также эта теория была модифицирована Лапшером и Якубиком в 2001 году. Здесь применяются и поправочные коэффициенты МР, АМР, для того, чтобы
рассчитать гидравлический радиус. И здесь нужно быть очень осторожным, когда мы проводим такую корректировку. Здесь не все одновременно эти коэффициенты нужно применять, потому что при этом можно, так сказать, переоценку сделать этих условий. Есть рекомендации по стабильности, значит, методы выемки. Здесь, но эти методы не относятся непосредственно к методам при обрушаемости. Здесь на этой картинке мы видим, как можно различные результаты получить по рудной массе, если учитывать микроэффекты стенок и если вы берете, так сказать, пробный материал, который вы можете смотреть, вы должны, конечно, принимать во внимание вот такие микродефекты. Что касается разработок систем с обрушением, мы всегда начинаем с первоначального подсечения. И здесь у нас возникает концентрация напряжений вдоль вот этих границ, и поэтому и также разгрузка напряжений. Поэтому, значит, если особенно когда вы переходите вот в эту зону и увеличивается напряжение в этом секторе, вы видите, что вверх, если это развивается зона, это приводит к формированию свода. Кроме того, некоторые рекомендации по высоте площади блока и по геометрии всего участка менее 200 метров. Это легко выполнимо, здесь нет определенных сложностей. Между 200 и 400 метров уже возникают некоторые проблемы, некоторые сложности. И если подниматься дальше, 400-600 метров, то уже возникает много сложностей. Особенно в плане концентрации напряженности и подвешенных пород. Ну и не рекомендуется и нецелесообразно идти больше высоты рудного массива более 600 метров. Обычно, когда у вас вообще вот такого типа высота, нужен еще один подэтажный уровень, чтобы вызвать разрыхление породы. Некоторые рекомендации, что касается разработки схемы с обрушением вот при такой высоте, блоковом разрушении. Ну вот здесь, так сказать, чтобы вы имели представление о том, как такая схема разрабатывается, высота рудного массива. Можно сделать предварительную оценку ну, соответственно, в зависимости от того, легче или труднее вам будет делать, дальше разрабатывать такую схему. Что касается стратегии подсечения. Здесь вы можете использовать 3 разных типа подсечки. Плоская, зубчатая, плоская или зубчатая подсечка, и, соответственно, в зависимости от массива в естественном состоянии или предварительно ослабленный массив. Фактически разница заключается в следующем. Вот это традиционный способ, типичный панельное обрушение с подсечением массива. Также есть определенный структурный уровень. В данном случае вы видите эти воронки в обоих случаях.
Но в этой ситуации при блоковом обрушении здесь больше напряжения возникает в этом секторе. Вот эти красные стрелки, они указывают именно рост напряжения в этом секторе. Очень высокие концентрации в этой зоне, вы видите. А если у вас такая высокая концентрация, у вас, соответственно, может возникнуть проблема с открытием воронок выемки. Ну и кроме того, панельное обрушение с предварительным формированием горизонта подсечки. И если у вас возникают такие напряжения, то вы можете перейти к панельному обрушению с поэтапной подсечкой для того, чтобы защитить ваши воронки. То же самое, вот тот же эффект, собственно говоря, та же ситуация с поэтапной подсечкой. Вы видите, что здесь разработку на этом структурном уровне. И вот так, если вы делаете таким образом, вы можете, соответственно, также защитить открытые устья воронки и снизить напряжение. То есть это более контролируемый, более управляемый процесс. Фактически, значит, вот еще есть несколько рекомендаций. Здесь типичное расстояние для различных подходов к подсечению для того, чтобы сместить напряжение и обеспечить выпуск. И идея состоит в том, что когда есть подсечение, то опорное давление распределяется вот таким образом. И, естественно, могут быть определенные нарушения, и даже может быть нанесен определенный ущерб. Есть зоны релаксации, и здесь мы видим вот эту картинку для того, чтобы понять уровень этого напряжения, а также уровень разгрузки в этой части. Система разработки с обрушением. Здесь типы подсечных выработок. Здесь бурятся параллельные стволы на той же высоте этого дрифта. Это типичная схема. Здесь типы подсечных выработок. Это верхняя подсечка, нижняя подсечка, бурятся скважины для того, чтобы обеспечить распространение. И если вы сделаете большую шахту, то тогда можно спровоцировать очень мощное обрушение. Зубчатая подсечка. Здесь бурение происходит вот в таком направлении для того, чтобы облегчить обрушение и направление этой породы в зоны выпуска, в воронке. И поэтому здесь тип подсекания очень важен. И, конечно, нужно использовать и соответствующие продукты программного обеспечения. Система разработки с обрушением. Типы подсечных выработок представлены на этом слайде. Можно использовать вот такие модели. Это веерные подсечки, зубчатые подсечки. Это 3D-технология, которую можно использовать. Здесь не разрез берется, а уже модель 3D, и можно анализировать и выбрать, каков наилучший вариант для вашего рудного тела. То же самое
когда вы уже выбрали направление фронта подсечения, вы также можете определить последовательность, каким образом деятельность, в каком направлении, в этом направлении или в этом, или параллельно. И здесь вы можете выбирать, также и определять напряжение и выработать лучшую стратегию для того, чтобы понять, каким образом будет распространяться фронт подсекания. Всегда необходимо определять и осложнения, которые могут последовать. Поэтому здесь вот определять, каким образом обеспечивать поддержку и выбирать типичные и наиболее распространенные схемы. Мы можем продолжить анализ этой ситуации. Это ориентировка фронта обрушения. И черный сектор как раз и показывает направление основного обвала, и это параллельно основной силе. И синяя линия представляет анизотропию, напряжение, и также показывает, что основное напряжение настолько высоко по сравнению с сигмой 3, которое отражает минимальное напряжение. И здесь есть очень большая сигма 1 и очень низкая характеристика сигма 3. И в этом сегменте сигма 1 немного больше сигма 3. И вот такая картина. И также нужно проверять ориентацию этой формации и какое наилучшее направление выбрать. Вот зеленая зона – это наиболее вероятный сектор для того, чтобы определить ориентацию вашей подсечки и обеспечить производственные усилия. Крепление горных выработок, и вы должны знать, каким образом ведет эта горная масса, и эти небольшие деформации, может быть, вот вы можете использовать вот такие приспособления, потому что они позволяют работать с небольшими деформациями, а если действительно ожидаются большие деформации, то, может быть, необходимо использовать уже суалекс или спрецер, потому что you have a large deformation, okay? So in order to know the rock mass, you can also choose the right support for that particular rock mass. Some good practice for the undercutting level, just a monthly rate of between 2,000 and 2,500 square meters. Don't have a very long step. Caving front should not be parallel to the major faults, and opening rowel is the critical issue when you are doing the construction. There are some also recommendation about the openings, basically in the Chilean experience, to open 4 to 7 drawbells by month. Basically, this plot is saying that the drawbell unit, that is the blue line, so you move from 3, 4, or 5 every month, and until you reach the critical hydraulic radius, so, and then you can open more and do a higher undercutting area of construction, okay?
And from the practical point of view, the cavity of large undercutting height takes the geometry of the blasting pattern. So broken material create a bed between the undercutting floor and the caving back, and that condition help to manage the caving and the draw strategy. Some values for undercutting front width. We observe some problem in El Teniente, in El Esmeralda sector, when you have a large caving front from 800, 600 meters, 800 meters. If you intercept some fall, you will suffer some collapse. So most of the mine are using 200, 300 meters of caving front width. And some challenges for the undercutting level: decrease the drift section, try to use mechanized rock scaling, optimize the drilling and blasting diagram, centralize, integrate the real-time monitoring and preconditioning, doing the explosive and hydraulic fracturing. Those are some of the challenges that are facing the block caving right now. Just to, if you are doing the rock scaling manually, you expose the people in that some condition that can be dangerous. So now the last year, most of the mines are using this equipment in order to reach those sectors and the roof and protect the people from the safety point of view. From the structure level, there are many others type of layout. I just showing the typical one, the El Teniente one, and the herringbone, but there are so many others, but there are some advantage of between them, and when you are doing the mine design, you need to choose which is the layout that you will use. Also, you need to, from the geotechnical point of view, you need to analyze the pillar stability. So basically, you need to check the failure mechanism, the pillar rock mass strength, and the magnitude of the demand to which it is subject. So basically, you can use the factor of safety and in order to analyze the stability of the different pillars. Okay. Last year, numerical model helped to analyze this type of footprint. There is a very complex, it's a 3D geometry, and basically by using numerical model, you can start to doing the construction of the different drift and the production drift, and open the drawbells, the different drawbells, and do the undercutting stage by stage, and also to analyze, for example, a pillar between two blocks. Okay, here the material is the rock mass had been hidden just to show the construction of the different infrastructure. Okay. Another configuration, basically you can see the different drift, the undercutting level, the production level, the drawbells that are in that positions, the red one, and the undercutting that for different stage, trying to simulate the advance in that direction,
of the undercutting in order to analyze the effect of the stresses in the pillars. You can see here is a close view of the pillar. You can see this is the upper part of the pillar that is has a very particular geometry, and this is the lower part of the pillar. So by using numerical models, you can analyze the stability of those configurations. You can calculate the factor of safety using the Hooke-Brown criteria, using this type of equation, and basically you can produce this type of analysis that you can see all the different pillars. This is the undercutting front, and this the red zone is showing the factor of safety less than 1. The yellow one is greater than 1 and less than 1.5, and the green one greater than 1.5. So analyzing that, you can check the stability of the layout that you are using, and then decide if you need to increase the size of the pillars or do some optimization and to do some use a smaller pillar. Okay. This is just a plan view with of the pillars, and the different colors are the different factor of safety for pre-mining with the abutment stress and with the relaxation. So you can analyze the pillar in different time, okay? When you make the construction, pre-mining, just to build the different galleries, and then when you advance with the undercutting front, and you will suffer the abutment stress, and then when the caving front is moved away, you will see the relaxation and a decrease in the stresses. Okay. Okay. Sorry. The fragmentation, basically, the common program to use or to analyze the fragmentation is the block caving, the BCF, block caving fragmentation, that use the primary fragmentation and also the rock mass characteristic and the joint orientation of the different structural set that are present in the rock mass. And with that information, you can define the different fragmentation curve. This is a picture of the fine, and this is a coarse material. In sub-level caving, basically some recommendation for the design. This is a typical layout, and you can see the different parameters for that. If you are using higher or larger long drill holes, you need to check the energy distribution. This is a blasting program that you can check the energy distribution for each borehole, and then you can do some optimization by reducing, for example, the steaming in this particular case. Okay. Another configuration and another recommendation for doing the excavation and the geometry for the sublevel layout. Some practical recommendation to minimize the dilution, and I'm running out of time, so I will go quick. There is another program, mFlow, that you can use to analyze the dilution. So you can try to analyze or simulate the dilution by
including the different type of ore distribution with the high and lower. This is the red one and the blue one, and also you can do some analysis in order to do some optimization. And basically, well, I have an animation in the PowerPoint presentation, but it was some problem. But you can see from this sub-level caving configuration the different, how this material is changing from the different grade of the material according to the draw strategy. Okay, so that's it. Эстебан, спасибо за презентацию. У нас есть буквально 1 минута. We have 1 minute to ask questions. If you have any questions, please, you're welcome. Everything is clear or not clear? Nothing is clear. So I suggest that we finish this master class. If you have a chance to buttonhole our colleagues during the lunch break. Thanks a lot to everyone.